Впервые за российскую, тем более советскую историю, такого качества бизнес приехал в Россию. В чем смысл? В общем, он прост. Базовая задача – это даже не сами деньги. Ключевая задача – это, конечно, то, что называется умные деньги. Умные деньги, за которыми стоит поток сделок, deal flow – это ровно то, что является профессией этой уникальной команды. Почему это очень важно, чтобы это были лидирующие фонды? Потому что это люди, которые вернутся в долину. Долина очень маленькая, все друг друга знают. Значит, для нас очень важно, чтобы они вернулись и сказали, что да, это страна, в которой можно делать бизнес. Поэтому мы хотим привести позитив, мы хотим показать, что такое Россия, что в России действительно существуют инновации, действительно есть технологический рынок, есть компании и есть потребности в результате. Когда мы говорим, вот нужно заниматься инновациями, нужно вкладывать высокие технологии в новую экономику. Посмотрите, как это делается, допустим, в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Нам говорят, ну это типа здорово, конечно, но было бы лучше вложить эти деньги в нефть и газ. И вот это реальная российская проблема. We were very impressed. We were impressed with both his questions and his openness around asking us about what should change in order to make the environment more attractive for venture firms like ourselves to come over and make more investments. Today was a historical day in that you had some of the most important investors from the Silicon Valley meeting with some of the most important government officials, including the president of Russia, and some of the most important companies here in Russia, including, of course, Rosnano, to try to think of a different way that the United States and Russia can cooperate. Присутствующие здесь люди – это не теоретики, это люди, которые практически осуществили многомиллиардные доллары инвестиций. What is interesting to me is the trend is absolutely positive. There are certainly, bumps along the way, but the trend has been absolutely phenomenal. Americans, real or imagined, perceive of certain problems in Russia, and I came here intending to be polite and not discuss those, but I found the level of openness here. You can ask anything or say anything. There is a ton of talent here. I tend to work in information technology investments, and there is an incredible amount of educated engineers and developers that we would love to take advantage of. And then today and yesterday we were exposed to some of the young entrepreneurs who started their own companies, and I was very impressed. Very, very impressed. Compared to other markets, especially Silicon Valley, where I came from originally, one thing that you find in Russia is a very high degree of intellectual capacity and innovation potential. And what I mean by that is very typical to find a Russian engineer here who has a PhD in computer science but also has a PhD in physics.
my perspective, the advice I would give to Esnano is that I would like to host them in California to meet with a broader group of venture capital firms beyond the ones that were here today, where I believe their current mandate to deploy these funds could be really, really valuable to some US companies that would consider moving manufacturing to Russia, which today, I'm not sure they would be thinking that way, but if they could be given that opportunity, I think there are some really good opportunities for American companies to make that decision. And it's just a matter of making more connections. We met with VCs on this trip, we met with entrepreneurs, so I think it gave us a very good, well-rounded view of what is going on. I'm going to tell my partners and my companies that you may have a lot of perceptions about Russia, and a lot of them, some of them are true, many of them are not true. And those that are true, you can talk to the Russians openly about them, and they're on the way to fixing them. So this is something we can be the last ones in there when everybody's gotten the good stuff, or we can be among the first. I'm really going to push to do something here, to start out, invest in Russia. Наша задача была показать о том, где же мы находимся и куда мы идем, и, собственно говоря, объяснить нашим американским коллегам, какие есть возможности в плане инновационного бизнеса сейчас открываются в России. Мне кажется, эти задачи выполнены. Я психолог по образованию, мой учитель говорил мне, что одна из задач советской психологии – доказать, что советский человек тоже человек. Вот, что никакие мы не особенные, мы такие же, как все. В этом смысле они увидели, что мы такие же, как все, что у нас есть здесь потенциал, у нас есть возможности очень большие и так далее. Но это значит, что они открыты для разговора. Мы сделали первый шаг, сделаем ли мы второй, третий там, и так далее, я не знаю. Возможности для этого второго, третьего, 25-го шага мы открыли. Ну, дальше посмотрим.